Mookuthi Amman. மூக்குத்தி அம்மன் தன் ரூமுக்கு வந்துட்டாங்க. என்னென்ன இருக்குது ரூமில்? ஒரு அழகிய பெட்டு. பரவாயில்லையே, நம்ம ஊரில் இருக்கிறதோட நல்லா தாயா இருக்குது. என்ன கண்ணாடியில் என் முகர தெரிய மாட்டேங்குது. தானாக ஏதோ எழுதிட்டுருக்கு. டீ கப்பு. டீ அருந்து விட்டேன். ஆப்பிள். நன்றி. என்னதான் போய்கிட்டே இருக்குது எல்லாம் ஒரு பக்கம் அப்படின்னு. இங்கே என்ன இருக்கு? பிக் வேர்ல்டு போர்ஷன். ஓகே, ஹெல்த் போர்ஷன். சரி, நம்ம இது வேற எங்கேயோ நம்மளை லீட் பண்ணுது. நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த இதுக்கு போவோம், நம்மளோட காமன் ரூமுக்கு. வாவ், 11 லாக். ஓகே, ஆனால் செஸ்ட்டு நல்லா பெருசாக இருக்குது. இங்கேயும் ஒரு செஸ்ட் இருக்குது. ஹவுஸ் செஸ்ட் பிளேஸா எதுவும் கொடுக்க முடியலனா ஏன்னு தெரியல. இங்கேயும் டீ குடிப்போம். நட்ஸு, உலக உருண்டை. கேரத் பீஸ்லி. இந்த பேரை எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்குமே. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so. எனக்கும் that must be nice in them. Tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. அப்புறமா மீட் பண்ற கேரத்தோண்ணா, நான் போய் சுத்தி பார்க்குறேன். Pleasure to meet you as well. Good luck today. நன்றி, வணக்கம் மிஸ்டர் கேரத். பாட்டு கேட்போமா? வேணாம். ஆப்பிள், உலக உருண்டை. என்னதான் எல்லா இடத்துலையும் உலக உருண்டை வச்சுருக்கானுங்க. நெல்லி, ஆக்ஸ்பயர், ஹார்மோனியே. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower from the outside without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And
இல்லைங்க கொஞ்சம் விட்டா கவி இந்நேரம் மாமிசமா மாறி வெளில வந்துருப்போம் அது வயிற்றுல இருந்து. And Hogwarts for that matter. ரைட்டு நான் I'm sure I'll கிளம்புறேன். be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. வரண்டி நெல்லிக்கனி. ஐ உலக உருண்டை. ஐ இங்கே ஒரு உலக உருண்டை. Still not working. நாடியாச்சு. I don't know what I'm doing wrong. It's not முயல் குட்டியை வெளில a எடுக்கணுமா? spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Yes. True. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, sure you'll you'll get get it in it. the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. யாரு? ஹலோ ஏன் டேப்? Well, good luck Wish with you it. luck. It was nice to meet you, நம்ம Cressida. அடுத்தது You as well. Enjoy your first day. New Gryffindor? நீ ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி. ஓகே மிஸ் வீஸ்லி. இப்போ இப்பயும் இருக்க முடியல செஸ்ட்லேருந்து. ஸ்ப்ரிண்ட்டை மட்டும் L3லேருந்து மாற்ற முடியுமா? ஃப்ளைங் மவுஸு ஓகே. கண்ட்ரோல்ஸ் எதுவுமே மாற்ற முடியாது போல். என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான். ஓகே ஆட்டா. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long Obviously. time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. அப்படி என்ன என்ஷூர் பண்ணுறீங்க? Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. என்ன Thank you, மறந்துடுச்சு? Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Follow This way. Professor Weasley. ஓகே வருகிறேன். The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. யார் ராணி ஜோக்கரு? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Revelio. Do keep up. ரைட் டீபேட் ஆயிடுச்சுனா எதுவும் வர மாட்டேங்குது. லெஃப்ட் டீபேட் ஆனா ரிவெலியோ. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio.
Simply cast yeah, Revelio yeah. on it, and we'll see what the guide says. Portrait of Barfuio. This photo depicts the wizard Barfuio found for his brain elixir, and as an example of what happens when incantations are improperly spoken. He once said instead of F and found himself on the floor with a buffalo on his chest. ஓகே, மந்திரத்தை தப்பா சொல்லாதீங்க. ஓகே, ஓப்பன் ஃபீல்டு கைடு சேலஞ்சஸ். ஓகே, இது எல்லாமே நம்ம முடிக்கணும். ஏன்னா வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ட்ராஃபி இருக்குது கேள்விப்பட்ட வரைக்கும். லாக்டு சேலஞ்ச், கலெக்ட் 2 ஃபீல்ட் கைட் பேஜஸ் இன் Hogwarts. கேர் அப்பியரன்ஸ் ரிவார்ட், Hogwarts Legacy ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ். கண்ணாடி போட போகிறதில்ல. சரி, ஓகே. Clever, isn't it? Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. ஓகே, வீஸ்லி அத்தை ஏதோ இருக்குது. 11 லாக்கு. No time to பூனை ஏதோ waste. I பண்ணுது. have classes to attend. இருங்க அத்தை, பூனை ஏதோ பண்ணுது. பூனையை பெட் பண்ணியாச்சு. ரெவலியோ. சரி, அங்கே செஸ்ட் இருக்கு, எடுத்து போவோம். எப்பவுமே ரொம்ப பொறுமையாக நடக்குதுங்க, அதனால தான் கூச்சி கூச்சி போகிறேன். அத்தை வாங்க, சீக்கிரமாக போகலாம். ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோவாக நடக்கிறீங்க? இங்கே எது இருக்குது? குட் டைமிங். Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Okay, map. Select the South Wing region. In this view, you can see the flue flames available in that region. Green flue flames represent flames you have discovered, including your own house common room. Grey flue flames reveal the locations of undiscovered flames. Green and the right side of the map is where you will find academic points of interest, including the astronomy tower, library and greenhouse. Okay. Library annex. Select panna. Professor VZ has unlocked the central hall flue flames for you. Use right unlock stick to rotate the map and fast travel to the central hall flue flames with box. Okay. ஸோ இதுக்கு ட்ராவல் கொடுத்தா நம்ம நேராக அங்கே ட்ராவல் ஆகிடுவோம் போல். Hogwarts greenhouse வேறு க்ரீன் அன்லாக் ஆகிருக்கிற ஃப்ளூ ஃப்ளேம்ஸ்க்கு தான் வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியும் போல். நைஸ். ட்ராவல் கொடுத்துருக்கோம். Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. I adore the hustle and bustle. You can Blue get flames. almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ஓகே, ஸோ ஃப்ளூ ஃப்ளேம்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ரீசன் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் போல் ஈஸியாக. அண்ட் அதுக்கு ஃப்ளூ ஃப்ளேம்ஸ்க்கும் வந்து நமக்கு ட்ராஃபி இருக்குது. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Okay.
டிஃபென்ஸ் Can you ஆர்ட்ஸை tell me பற்றி more சொல்லுங்கள். about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become warriors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Okay. What's Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Okay, Atta. Thank you. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio இல்லை earlier, ப்ரோ, I'd இந்த say Professor வீடியோக்கு Fig தான் succeeded in at least ரெக்கார்ட் showing தான் you the பண்ணுறேன், லைவ் basics. போடல. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. கண்டிப்பா அத்தை. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil. மாட்டி விட்டியா? Professor Fig. அது ப்ரொஃபஸர் Yes, மாட்டி Mr. விட்டுச்சு பாரு. Bingbang. சரியே. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. கரெக்ட் மாமா, கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find கண்டிப்பா me அத்தை. in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. சரி அத்தா. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு. Revelio. வெளியே போட்டால் எப்போ பெல் அடிக்குது? எங்கே பெல் அடிக்குது? அந்த சைடில் கேட்குது. இங்கே போட்டால் ஃபிக்கு It's மாமா. good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? நினைக்குது மாமா, ரொம்ப அதிகமாகலாம் சொல்லலை. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. இந்த PS5 ஜாய்ஸ்டிக்கில் கலர் அழகாக மாறிக்கிட்டே இருக்கு, அந்த லைனில் நியான் லைட்ஸ் Not மாதிரி. so subtle a proof from Professor Weasley. Why don't ஒரு I மாதிரி show you the yellow, clever enchantment we included பர்பிள், in the field பிங்க்கு, guide's map? டார்க் Unfold பிங்க் it and அண்ட் have a look. ரெட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி மாறிட்டே இருக்கு. யூ கேன் ட்ரா கலரபிள் ப்ளஸ் ஃபார் த மேப், ஓப்பன் மேப்.
This represents main quest. Completing the main quest will further the story, unlock new features, grant XP. Chest 35 இருக்கு, field guide pages 150 இருக்கு, Demige statues 10, astronomy tables 1. Some quests are locked by spell and or level requirements. In these cases, you will need to be the required level and or have the required spell to activate the quest. New spells can be earned by completing professor's assignments as quest rewards. ஓகே, டெவலப்பும் ஆகணும், ஒரு சில இது பர்டிகுலர் ஸ்பெல்ஸும் வந்து கற்றுக்கணும் நம்ம. அண்டு ப்ரொஃபஸர் அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் முடித்தா நமக்கு வந்து ஸ்பெல்ஸ் கிடைக்கும். ட்ராக்கர் quest. Defense against the dark arts கிளாஸு, சாம் கிளாஸ், இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸு, பட் ஆனால் மெயின் questஆக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை பற்றி எடுத்து field guide map shows Professor Ronan's class in the astronomy. This castle is enormous. I may need to use the charmed compass. Wait, help me find a way. ஓகே, ஆக்சுவலாக நம்ம டிஃபென்ஸ் ஆர்ட் போகலாம். ரிவார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவியோசோ அட்டன் டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த டார்க் ஆர்ட் கிளாஸ், கோ டு சாம் கிளாஸ், ஆசியோ அப்படின்னு ஏதோ ஒரு இருக்குது. ஸோ கோ டு டிஃபென்ஸ் ஆர்ட் கிளாஸ். The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, it sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may யார்கிட்டையும் வாய விடாத, மூடிட்டு இருன்றாரு மாமா. சரி, ஓகே, சரி மாமா வரேன். Charmed compass, new item unlocked. The charmed compass will lead you to anything you are tracking. ஓகே, ஒரு ஏதோ ஒரு மாதிரி பறக்குது. ஸோ அதை இங்கே செஸ்ட்டு இருக்குது போல். செஸ்ட்டு எப்படி போகிறது? மேலே இருக்கு. ரோலா, ரோல் 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 ரோல், இதுக்கு இது ரோல் பண்ணுறது தெரியல. வெளியே ஒன்றும் புரியல. அதை சுற்றும் ஒன்றும் ஆகலை. ஏன்னா ஒரு செஸ்ட் சிம்பிள் காட்டுது, ஆனால் எங்கன்னு தெரியல. வெளியில் இருக்கோ ஒரு வேலை, எதுவும் இல்லை. இதையும் ரோல் பண்ணுறேன், எனக்கு என்னென்னு ஐடியாவே தெரியல. வந்துகிட்டே இருக்கு. எது ஓப்பன் ஆகலை. என்ன தெரியலையே, ஏதோ பசில்னு நினைக்கிறேன். நோ ஐடியா. I'm sorry. பரவாயில்ல, கதவாவலே திறந்துட்டா. ஒன்றும் பனிமூட்டமாக இருக்குது, ஆனால் ஸ்கை இஸ் கிளியர். குரங்குலாம் கத்துது. உலக உருண்டை. சிசிடிவி கேமராலாம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க பொழுது. கண்ணு தான் வருது, கண்ணில் விடும்போ. ஓகே,
ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் அன்லாக் பண்ணியாச்சு. பிகின். Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an Super Buddy is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay, Leviosa பத்தி கத்துக்கிட்டாச்சு. Leviosa. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the die deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a Break surprise through yellow shields with is a control wicked spells opponent, as like the Master Levi's Pruitt so device. artfully helped me demonstrate. Now, the basic. Well done. Very good, Ramo. Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. மக்கள் போ 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 யாருக்கிட்ட யாருக்கிட்ட பறந்து போய்கிட்டே இருக்கு கொலை போலான்னு கொலை போவோம் நீ ஓடி போ Not bad for a beginner. நான் பேடா நான் புலம்புக்கிட்டு இருந்தேன் As you get. ஓடி போ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my Professor students. Hecat. They are பாட்டி capable நீங்கள் of ஆக்சுவலாக achieving it, ஹீகேட்டுன்றது வச்சது பதிலாக and ஷீகேட்டுன்னு they வச்சுருக்கலாம் பேர் must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. சொல்லுங்க I enjoyed செபாஸ்டியன் that. Well, that duel
quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Saller, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. கட்டு கட்டு You மேட்டு owe me மேட்டு an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் சந்தேகமாக இருக்குது. ஏன்னா அன்சாங்ஷன்றாங்க. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. சந்தேகப்படுறியா? அவனை வந்து உன் தலையை வெட்டுறான் இரு. Till next time. First class students, just complete defense against the dark. லெவல் 1 ஏறிட்டோம் போல, லெவல் 2 வந்துட்டோம். செஸ்ட் சிம்பிள் காட்டுது, ஆனால் செஸ்ட் எங்கே இருக்குது? ஒரு அளவும் தெரிய மாட்டேங்குது. லூமோஸ், ரிவேலியோ, ரிவேலியன் பண்ணால் ரைட் சைடில் சவுண்டு கேட்குது, இப்போ லெஃப்ட் சைடில் கேட்குது, மேலே கேட்குது. எங்கடா வச்சிருக்கீங்க செஸ்ட்டை? இந்த தூரமாக போய் வெளியே கொடுப்போம். ஓகே, செஸ்ட்டு இங்கே செஸ்ட்டு கீழே காட்டுது, அங்கே ஒன்று இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் லெவல் 2 லாக்கா? நாங்கடா இங்கே, ஆனால் அது கீழே தான் டெஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு தெரியுது ரிவேலியோ போட்டால். Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. இங்கே ஒரு ஊசி ஃப்ளேம் இருக்குது, ஆனால் இங்கே எங்கே இருக்குது? கீழே இருக்கோ? சரி, இதுதான் நம்ம இருக்கு மேலே போயிட்டு மேலே ஃப்ளேம். ஆனால் அங்கே தான் எங்கேயோ கீழே இருந்தது, அதை வேறு டிஸ்கவர் பண்ணோம். சரி, இந்த செஸ்ட்டு எதுவும் இருக்குது. ஓ, இங்கே ஒரு ஃபுல் ஃப்ளேம் ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு. லெவல் 1 லாக் ஆகுது, எனக்கு லெவல் 2டா? சரி, ஓகே, இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இடம் முடிச்சிடலாம். சாமி பிரச்சனை கதவு திறந்து வைக்கணுங்களே வந்தால் ஃபஸ்ட்டு பிகின் பண்ணால் தான் ஆரம்பிக்குமா?
Thank you. யாரும்மா நீ? Hello, I am Nettie. Nat So you are a Sai. new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charts? ஆக்சுவலாக புல்லி கேமில் இருக்க கான்செப்ட் மாதிரியே இருக்குது. கிளாஸ்லாம் போய் அட்டன் பண்ணால் ஒரு பர்க்கு இல்லை ஒரு ஸ்கில்லு வந்து கற்றுக்குறோம். புல்லி ராக்ஸ்டார் கேம். The summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform அதில் the வந்து basic இங்கிலீஷு, summoning கெமிஸ்ட்ரி, அந்த மாதிரி ஜிம் கிளாஸ் வந்து நிறையா இருக்கும். இங்கிலீஷ் கிளாஸ்லாம் பாஸ் பண்ணனா ஈஸியாக பொண்ணுங்களை கரெக்ட் பண்ணலாம், பிக்கப் லைன் சொல்லிட்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். கெமிஸ்ட்ரிலாம் பாஸ் பண்ணனா வந்து இந்த பட்டாசு அதெல்லாம் நம்மளே ரெடி பண்ணலாம், ஸ்டிக் பாம்ஸு அந்த மாதிரி. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ஓகே, கற்றுப்போமா? ஆர்சிஓ கரெக்டாக மாமே டோர். That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. வருகிறேன். பிக்னிக் கூட்டின்னு போகிறாரு. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast New spell unlocked. RCO. The summoning charm RCO pulls the target closer to the caster. Hold R2 and press the assigned button to cast RCO. And pull the target closer. Release R2 to cease the casting spell. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not the... Splendid! Not to worry. Okay, correct. That's it! ஐயோ, ஜஸ்ட் மிஸ். Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. நட்டாசு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஐயோ, 40 பாயிண்டா?
30. ஐயோ 20 தான் வந்திருக்கு. பாதி 50 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாளா? மறுபடியும் 20. ஐயோ ஜெயிக்கவே முடியாது எப்படி இருந்தாலும். ஐயோ பரவாயில்ல, கடைசியில் 50 எடுத்துட்டேன். ஓகே, அது கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணணும் போல். நான் ஜஸ்ட்டு பாக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு எடுத்துட்டுக்கிறேன். ஓகே பரவாயில்ல. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. There we go. ஐயோ கரெக்டாக 50 நின்றுடு. அப்பா ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் தான் கீழே வந்து 50 பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நல்லது. ஐயோ உடனே பாக்ஸ் எடுத்துட்டேங்க. ஐயோ 20 பாயிண்ட் தான் வருது. ஓகே, இதுதான் இவ இன்னும் 50 பாயிண்ட் எடுத்துட்டால ஜெயிச்சிருவாளே. தடுத்து ஐயோ வந்துட்டா. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Brilliant! Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use A word, if you would. If you're so You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai Light up is a போட்டுருங்க. talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor.
It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. கண்டிப்பாக ஐயா வருகிறேன். Hello there. You're the new student, aren't you? ஓகே, இதோட கான்செப்ட் எப்படின்னு தெரில. சரி, ஓகே, இப்போதைக்கு இதோடு நிறுத்திக்கொள்வோம். அகைன் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். மூக்குத்தி அம்மன் வேறு என்னென்ன கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூக்குத்தி அம்மனோட பவர் இவங்க தெரியாமல் வச்சுருக்காங்க. சரி, சந்திப்போம் மீண்டும். நன்றி, வணக்கம்.